Okay, so good afternoon everyone. Most of you are from PCM batch. You are new. You are part of PCM? You are part of PCM? No. Okay, so for those who are new, I am Sai Praveen, Faculty of Geography at Laexcellence IAS, Hyderabad. A brief about myself. I have done my graduation and post-graduation in civil engineering from Usmania University. So first myth, geography ane optional engineering graduates can they take? Degree graduates can they take? Geography అనే సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్షియలా, geography అనే సబ్జెక్ట్ more theoretical analytical. So geography is one subject which is both conceptual as well as theoretical. Any person from any background can take geography optional. Okay, so that is my graduations. I have done BTech and MTech from Usmania University, Hyderabad in civil engineering. Post that, since my graduation, I started preparing for UPSC. I was a UPSC aspirant. I started preparation way back in 2012. I have given 9 attempts. I have given 5 mains and 4 interviews. All my 9 attempts, 5 mains, 4 interviews, geography was my optional. I have never changed geography optional. And geography optional or subject geography is not the reason why I couldn't clear UPSC. So there are a lot of other parameters, so many other things which will play a role. So geography never pulled me down. So since 6-7 years I have been into teaching as well as parallelly preparing as aspirant. So last attempt of mine was in 2022. In 2022 my geography optional score was 272. So I have scored 130 marks in paper 1, 142 marks in paper 2. So you are aware of optional highest score this year, All India rank 1, Shakti Dubey optional score. It is 279. So 279 toni All India rank 1 Shakti Dubey could get. So I was almost there then. So 2022 lo this was my optional score. Then since then I have been teaching geography, both GS as well as optional. So I have conducted test series for geography optional. Most of the questions got reflected in actual exam also. I was a mentor, so I have mentored personally students with geography optional who are not part of foundation course. They have secured ranks. I am an evaluator mentor, so I do all things related to geography. So this is very brief about myself. Then coming to next part, importance of optional for UPSC. So I think most of you know importance of optional for UPSC. I think most of you know. So we have 7 papers which will decide our clearance of mains and going for interview. So we have total 9 papers in UPSC, out of which 7 we have, 5 are GS papers, 4 GS papers and 1 essay paper. We have 2 optional papers. Total score for mains will be conducted for 1750 marks, out of which 500 marks weightage we have for optional. So you are aware of mains cutoff, average mains cutoff, last 3-4 years, open cutoff 750, not more than 750 marks. So 750 marks you get out of 1750 marks, you will be qualified for interview. You get another 180-200 marks, 100% you will get into very good service, less than 300 rank. So 750 marks, 500 is optional, and it is very much achievable that you can score 300 marks in geography optional. We will see going forward in this session how geography is also useful in other parts of GS mains, but only optional alone you can score 300 marks. So you are scoring 300 marks in optional, just average, below average marks in each paper. GS 1, 2, 3, 4 lo 90, 90, 90 techukunna, essay lo another 70 marks techukunna, so you will be qualifying for interview just with 300 marks. Not even 300 marks. You score only 250 marks in geography optional. So you be with me, 100% I'll assure minimum 250 marks you can get. 300 ostaya, koni additional parameters will play role. 250 is pretty much achievable. So you are scoring 250 in optional, 100 in each GS paper, 400. So another 100 marks only in essay. So with this also you will reach that number of 750. So anything above this will all be advantage for you. So this is importance of optional. GS papers lo 90-100 kanna scores generally ekku veyatledu, very rare cases. But when it comes to optional, you are scoring 300 in optional. It means minimum 150 marks they are giving for 250 marks. So GS average 90-100 undi, optional okkoka paper lo 150 marks they are giving.
Additional 60-50 marks advantage in each paper. So 2 papers together, 100 to 120 additional advantage marks you are getting. Andike optional is very important. So this is importance of optional for UPSC. The next, what parameters you should choose. I know you are here to attend a geography optional orientation session, but still if you are facing some confusion in choosing optional, so what parameters you should choose for an optional. So any idea? A basis మీద optional తీసుకుంటున్నాం. So very good. So he is telling limited syllabus. So students online can also respond. So limited syllabus. Other parameters? Scoring. Inka? Very good. Interest. Inka? Availability of resources. Resources. Inka? So these resources constitute many parts. So these resources constitutes any standard source. So manaki UPSC optional syllabus we have a syllabus related source. Yeah. So idokati ardham gaatledu. Conceptual subject okay. So standard books you have, standard materials you have. Standard materials are important. Next resource comes coaching. So any good coaching institute or industry or faculty who is teaching you everything in optional, that will stand out. Then toppers are there. So we should have very good rankers choosing that optional. Ee toppers ravali, toppers copies should also be available in market. Manam okkasari chadivi rasaka we should be able to improve on those things that will get from toppers copies. Then mentorship. So you are not taking coaching, you are planning to prepare on your own. So you know all standard sources, you know all toppers copies, but you are not having an efficient path. Ela chadavali em cheyali. But you don't want to go for coaching. So there should be some person who should guide you. Idi iro chadukondi, ila chadukondi, ivi cheyandi. So that mentorship. Then test series. So whatever knowledge we are trying to understand and implement, that should be implemented as part of test series. So test series rastene mana knowledge execute avutadi. So that test series is also a very important resource. Then apart from this, peer group, మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు. సో చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఏ ఆప్షనల్ తీసుకుంటే మనం కూడా అదే ఆప్షనల్ తీసుకుంటున్నామా, లేకపోతే కొంచెం ఆబ్జెక్టివ్గా కొన్ని పారామీటర్స్ బేస్ మీద ఆప్షనల్ చూస్ చేసుకుంటున్నామా. పియర్ గ్రూప్, సీరియస్ పియర్ గ్రూప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బట్ డోంట్ ఫాలో క్రౌడ్. అందరూ ఒక ఆప్షనల్ చెప్తున్నారు, 100% అందరూ చెప్తున్నారు అని నెవర్ చూస్ ఆప్షనల్. సో వాట్ ఎవర్ పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్, మోర్ ఆర్ లెస్ ఈ అన్ని పారామీటర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్షనల్స్కి వీ హ్యావ్. So most of your friends are telling that if you choose geography as your optional, you cannot clear subject or you cannot clear exam. So that we will see. So relevance of geography we will see with respect to UPSC syllabus, then we will understand. Okay. So these are some important parameters, and all these parameters are there for geography optional also. Have you seen ranks coming from geography optional in recent times? Mana Telugu abbaye Banna Venkatesh rank 15. So UPSC DOPT, a department will be there, Department of Personnel and Training, oka 2-3 years tarvata. Yes. So relevance for UPSC is also another very important parameter. So you are taking maths optional, very high scoring you might get 300, 320 kuda vastunnai, but maths optional chadavaniki you are putting some 6-7 months of efforts. And these 6-7 months of efforts, maths is not relevant for other parts of UPSC. CSAT 66 anyways we can get. But our relevance unte kuda relatively better. Koncham taggipotadi preparation time. Very important parameter. So then UPSC, there is a Department of Personnel and Training. 2 years notification అయిపోయినాక. ఇప్పుడు 2024 రిజల్ట్ వస్తే 2026లో 2027లో ఇట్ విల్ రిలీజ్ లిస్ట్. ఏ ఆప్షనల్ ఎంతమంది తీసుకున్నారు, ఆ ఆప్షనల్ నుంచి ఎంతమంది స్కోర్ చేస్తున్నారు. సో దట్ డేటా విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ UPSC వెబ్సైట్. యూ చెక్ all years. So sir, 2021 till there data is there. You check every data. Any optional you take, average score of every optional stood at around 260 marks. Average score. Highest score in any optional is going beyond 300, reaching 310, 315 mark. Highest mark. You take any optional,
people are also scoring less than 200, and this is true for any optional. Geography ఉంది, geographyలో ఎవరు స్కోర్ చేయట్లేదు. ఆంథ్రో ఉంది, లేకపోతే మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది, అందరూ 300 కైనా పైన స్కోర్ చేస్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ మిత్స్. సో దోస్ ఆర్ నాట్ ట్రూ. 100% దే ఆర్ నాట్ ట్రూ. సైంటిఫిక్ బేసిస్ వీ హ్యావ్. సో ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ ఆప్షనల్ యావరేజ్ ఈస్ హియర్. సో యూ స్కోర్ దిస్ ఆప్షనల్ విత్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, 100% you will get into good rank. And percentage. So people will tell 10% of the students, DOPT only will tell that report, 10% of the students cleared from Anthro, only 5% of the students cleared from Geography. Percentage wise, don't believe those percentages, check for numbers. ఈ 10% Anthro-తోని రాసే వాళ్ళు మేబీ ఇఫ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 to 12,000, around 800-900 people, maybe if they are writing with Anthro, around 80 are clearing, 10%. But you see people writing with geography optional, there will be minimum 2,000 candidates writing with geography optional mains. 5% of 2,000 వేసుకున్నా కూడా 100 candidates will clear geography optional. అలా ఆప్షనల్ వైజ్ నంబర్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ చూసినా కూడా జాగ్రఫీ నుంచి క్లియర్ చేసే వాళ్ళ నంబర్ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకు ఇంతమంది రాస్తున్నారు జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ నుంచి? Because they are able to clear prelims, clear mains relatively very easily compared to other subjects. Relevance of geography for UPSC, that we will see next. Okay, so this is all about optional. So optional best, optional is not performing, so it will never be the case. Every optional is same, provided you study with some good things. You have some good faculty, you have some good mentor, you follow some resources, any optional is good to go. Okay, so then our optional. So geography as a subject. So people are telling, so whatever myths you have, antunnaru. So friends are telling, don't choose geography optional, you will never clear in your life. First thing. Inka adi chalu okkati chalu. Ivi eppadiki teeskomu optional. So people say never clear in your life. So I am one example. So I have cleared 5 mains, 4 interviews without preparing for prelims, without much preparing for mains. 2020, 2021, 2022, okay, huge syllabus, very good. Okay, consecutively I went for interviews. Interview వచ్చాక టైమ్ ప్లస్ ప్రిలిమ్స్ టైం. ఇప్పుడు మే 25th ప్రిలిమ్స్ ఉంటే యూపీఎస్సీ విల్ గివ్ ఇంటర్వ్యూ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఆన్ మే 18th. ఎవ్రీ ఇయర్ అలానే అవుతుంది. ఒక్క వీక్ ముందు మాత్రమే ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. మనం అప్పటి వరకు మెయిన్స్ చాలా బాగా రాసాం, ఇంటర్వ్యూ ఐ హ్యావ్ డన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వెల్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ క్లియర్ విత్ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. రిజల్ట్స్ కమ్స్ ఆన్ May 18th, we will fail. We will go into depression. We should come out of depression. We should revise for next year prelims and clear prelims in 7 days. డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి చదివి రివైజ్ చేసి టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేసి అంత చేసి 7 daysలో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి. Consecutively last 4 years was this case with me. I have cleared prelims with very good score. Only reason is my subject geography. We will see all those things. Okay, first. So first we'll come parameter by parameter. Someone is telling syllabus of geography is very huge. So what is the syllabus of history for prelims? What is the syllabus of economy for prelims? What is the syllabus of polity for prelims? Syllabus of history for prelims is huge. మనకి ఏ చదవాలో తెలియదు, ఎక్కడి నుంచి చదవాలో తెలియదు, ఎంత చదవాలో తెలియదు. అలాంటి కేసులో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సిలబస్ వి ఫీల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్. సేమ్ ఈస్ ద కేస్ విత్ దిస్ సబ్జెక్ట్ జాగ్రఫీ ఆల్సో. People who are telling subject geography syllabus is very huge don't know how to study geography. Very clear. We will see. So you are given those copies. So just check a syllabus copy. So geography optional syllabus we have. Those who have attended or those who have already got foundation, GS, PCM లో చదివిన వాళ్ళు I think basic geography syllabus తో you know. Physical కానీ Indian geography కానీ ఏ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో మోస్ట్లీ ప్రిలిమ్స్లో జియోమార్ఫాలజీ, క్లైమటాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ. ఇండియన్ జాగ్రఫీలో సేమ్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఇండియా వి కాల్, అగ్రికల్చర్, రిసోర్స్, ట్రేడ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎనర్జీ ఆ ఏరియాస్ నుంచే క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ ఫర్ జాగ్రఫీ. అండ్ ఆ సిలబస్ అంతే అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? UPSC didn't mention. So syllabus of geography is not mentioned. How do we know?
ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. లాస్ట్ 30 yearsలో ఏ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో దాని బేస్ మీద వీఆర్ స్టడింగ్ ఎ లిమిటెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. Syllabus of geography. So we have this parts: physical geography, overall subject of geography. Okay. So syllabus of geography, overall optional for geography is divided into two papers. We call paper 1 and paper 2. Paper 1 will be about physical geography, will be about world geography. Paper 2 will be about Indian geography. Within this paper 1 physical geography, we have two parts. So we have section 1. So we have section 2. So section 1 will be about actual physical geography, world geography. Section 2 will be about world geography but human aspect of world geography. Human geography we call. So physical geography, human geography. Indian geography includes both physical as well as human geography, but sectional segregation we don't have in paper 2. So paper 1 they gave 5 chapters of syllabus, paper 2 5 chapters of syllabus, optional paper 2 10 chapters of syllabus, total 20 chapters of syllabus. Those who are telling syllabus is very huge, check for syllabus. So syllabus lo you check every word of syllabus, you check all previous years questions. Geomorphology అనే చాప్టర్ తీసుకోండి, సిలబస్లో వర్డ్స్ చూడండి, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ యూ చెక్, దెన్ యూ టెల్ అది లిమిటెడా అన్లిమిటెడ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ పేపర్ 1లో 5 chapters. Physical geographyలో we have geomorphology, climatology, oceanography, biogeography and environmental geography. And amongst these chapters, for prelims we will anyways be studying geomorphology, climatology and oceanography. Syllabus wordsలో if you are aware, in prelims we will study exogenic endogenic forces, conditions of Earth's interior, structure of Earth, crust, mantle, core అవి చదువుకుంటాం బేసిక్స్. Continental drift theory you studied, plate tectonic theory we studied, volcanicity, types of earthquakes, tsunamis, GS syllabus. 40% of geomorphology constitutes GS syllabus and this is considered one of the toughest chapters in geography optional, where 40% GSలో చదువుకున్న సిలబసే ఉంటుంది. So we have few technical areas like geomorphic cycles, channel morphology, erosion, surface, slope development. ఇవి కొన్ని కోర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ కోర్ ఏరియాస్ మొత్తం కూడా ఒకటే. సో వీ టెల్ ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ క్రస్ట్. ఆరిజిన్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ క్రస్ట్ ఎలా అయింది అని ఎవరు చెప్పారు? కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ. సో దాది ఇక్కడే ఉంది మళ్ళీ, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ. అనదర్ వర్డ్ ఇన్ సిలబస్ రీసెంట్ వ్యూస్ ఆన్ మౌంటైన్ బిల్డింగ్. మౌంటైన్ బిల్డింగ్ అంటే ఎవరు చెప్పారు మౌంటైన్ బిల్డ్ అయ్యాయని? మళ్ళీ వాళ్ళే చెప్పారు. యూపీఎస్సీ దగ్గర కూడా సిలబస్ లేదు, బట్ పేపర్లు నింపి చెప్పాలి కాబట్టి మనల్ని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఉన్న వర్డ్స్నే తిప్పి తిప్పి ఇట్ విల్ టెల్. ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ క్రస్ట్ అన్నా, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్, ప్లేట్ టెక్టానిక్ అన్నా, రీసెంట్ వ్యూస్ ఆన్ మౌంటైన్ బిల్డింగ్ అన్నా ఒకటే. మొత్తం సిలబస్లో 3 లైన్లు మళ్ళీ ఒక్క పాయింట్కి దెక్కేయండి. Then we have this geomorphic cycle, we have landscape development, mountain building. Landscape is developing, landscape is coming down. Malli okate. Denudation chronology. Denudation ante degrade అయిపోవడం. Chronology oka mountain, plateau, plain, flat land ga అయిపోతుంది. This is again related to cycle. Erosion surfaces. Denudation and erosion అన్న ఒకటే, మోర్ ఆర్ లెస్ ఒకటే. స్లోప్ డెవలప్మెంట్ అంటే మౌంటైన్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ప్లాటో ఎలా, ఏమీ లేదు. జియోమార్ఫాలజీ అనే చాప్టర్లో తిప్పి కొడితే కాన్సెప్ట్స్ 3-4 ఉంటాయి. కొంచెం టెక్నికల్గా డేవిస్ ఇలా అన్నాడు, పెంక్ ఇలా అన్నాడు అలా చదువుకుంటాము, బట్ అదర్వైజ్ కాన్సెప్చువల్లీ సింపుల్ చాప్టర్. అండ్ అదర్వైజ్ 40% is prelims oriented syllabus. Geological time scale is not part of our syllabus. Geological time scale will be there in geology optionals. In geography we don't study that. So then we have similarly, so climatology and a chapter undi. Climatology is far more simple than geomorphology. You see all words. Temperature, pressure, belts will study in GS. Heat budget will study in GS. Atmospheric circulation, GS. Stability, instability, okay. Planetary local winds, GS. Monsoon, jet streams,
మళ్ళీ మాన్సూన్ జడ్షియం ఇండియన్ జాగ్రఫీలో చూస్తాం. సో యూపీఎస్సీ దగ్గర సిలబస్ లేదు. పేపర్ 1లో ఇక్కడ ఇస్తుంది, మళ్ళీ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో రిపీట్ చేస్తుంది. టైప్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, వెదర్ అండ్ క్లైమేట్, హైడ్రలాజికల్ సైకిల్, గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్, 1-2 more టాపిక్స్. కొప్పెన్, థాన్తోయిట్, ట్రెవార్తా అనే 3 పేర్లు మాత్రమే తెలియని వర్డ్స్ ఆ సిలబస్లో, అదర్వైజ్ మొత్తం జిఎస్ఏ. దెన్ యూ గో టు ఓషనోగ్రఫీ చాప్టర్. ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ జిఎస్ సిలబస్, ఇది ఫస్ట్ లైన్ తప్ప. టెంపరేచర్ అండ్ salinity ఆఫ్ ది ఓషన్, హాలోక్లైన్, ఐసోక్లైన్, ఆల్ దిస్ యూ స్టడీ. హీట్ అండ్ సాల్ట్ బడ్జెట్, ఓషన్లో దొరికే డిపాజిట్స్, పెలాగిక్ డిపాజిట్స్, టెరిజేనియస్, వాల్కనిక్ వి స్టడీడ్. Waves, currents, tides, marine resources, coral reefs, law of sea, marine pollution. అది ఓషనోగ్రఫీ చాప్టర్. సో జిఎస్కి మనం చదువుకుంటే 30% ఆఫ్ పేపర్ 1 సిలబస్ ఈజ్ డన్. జిఎస్కి చదువుకున్న సిలబస్. దెన్ వీ హ్యావ్ దీస్ 2 చాప్టర్. బయోజియోగ్రఫీ 4th చాప్టర్ విల్ బి అబౌట్ సాయిల్స్. సో వరల్డ్ లెవెల్లో కొంచెం టెక్నికల్గా సాయిల్స్ గురించి చదువుకోవాలి. దట్ విల్ కోరిలేట్ విత్ ఇండియా. Then we have environmental geography. Environment will anyway study as a separate module. How many questions will come in environment for prelims? 15-20 questions. Mostly our themes ఏవైతే ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉంటాయో బిగ్ పిక్చర్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ మొత్తం మనం జాగ్రఫీలో చదువుకుంటాం. దట్ ఈస్ దిస్. GS3లో we have environment and disaster management. మొత్తం ఎన్వైర్న్మెంట్, దిస్ ఎన్వైర్న్మెంట్. And that is about physical geography, more or less nothing new. So mostly కొంచెం familiar ఉన్న టాపిక్స్. Then we have human geography. ఈ ఒక్క పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ సిలబస్లో we have this chapter. Only this chapter is considered theoretical. Only this chapter is considered analytical. But దాన్ని కూడా ఒక ప్రాపర్ ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చదువుకుంటే this will also become conceptual subject. And this one chapter is very important chapter. It will be giving you value addition in all other chapters and paper 2. Geography optional scores chudandi. Most of the people would have scored more than 150 in paper 2. But most of the students who cleared with very good ranks, they are scoring less than 130 in paper 1. Though rank 15, 20, 30 వస్తున్నాయి, but paper 1లో relatively scores తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ ఒక్క చాప్టర్ మీద వాళ్ళకి అంత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు. దీన్ని ప్రాపర్గా దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అదర్ చాప్టర్స్. బట్ అవర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ. ఈ కాన్సెప్చువల్ బేసిస్ మీదనే వీ విల్ గో టు అదర్ చాప్టర్స్. సో ఆ అడ్వాంటేజ్ మనకి కూడా వీ విల్ గెట్. సో రిమైనింగ్, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ టు స్టడీ ఆల్ లైన్స్, జస్ట్ సిలబస్. సో వీ హ్యావ్ దిస్ చాప్టర్స్. ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ. సో ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ అనే సిలబస్లో వీ హ్యావ్ కీవర్డ్స్, అగ్రికల్చర్, కీవర్డ్స్ ఇండస్ట్రీస్, కీవర్డ్స్ ట్రేడ్, ఎనర్జీ, రిసోర్సెస్. సో రిసోర్స్, ఎనర్జీ, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, ట్రేడ్, ఈ 5 ఏరియాస్లో ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ చాప్టర్ విల్ బి స్టడీ. Then we have population settlement, names are self-evident. So population chapter, settlement, urban, rural, all settlements. Then we have 9th chapter, regional planning. So ఒక రీజన్ ఎలా ప్లాన్ చేస్తాం, అది మళ్ళీ అర్బన్ ఏరియా కానీ రూరల్ ఏరియా కానీ వాట్ ఎవర్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఈ 4 chapters. Finally we have a chapter called models, theories and laws in human geography. ఈ చాప్టర్కి నెసెసిటీ లేదు, అసలు ఆప్షనల్ సిలబస్లో ఈ చాప్టర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన వర్డ్స్. సో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ పాపులేషన్ అనే ఏరియా, మాల్తోస్, మార్క్స్ అండ్ డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ మోడల్స్ అన్న, పాపులేషన్ చాప్టర్ అన్న ఒకటే. ఈ లైన్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సెంట్రల్ ప్లేస్ థియరీ, పెరాక్స్, బౌడ్వెల్లీ, ఇవన్నీ విల్ గో ఇన్ టు రీజనల్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. వాన్ తునిన్ మోడల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ లొకేషన్, ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో అగ్రికల్చర్ వీ హ్యావ్ సీన్. వెబర్స్ మోడల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్, అదే ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో ఇండస్ట్రీస్ టాపిక్. Rostow's model of stages of growth is also about economy. Systems analysis, paper 1లో paper 2లో ఫస్ట్ చాప్టర్లో you will see locational analysis. ఈ సిస్టమ్స్ లొకేషనల్ అనాలిసిస్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. ఈ చాప్టర్ పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. బట్ యూపీఎస్సీ స్టిల్ ఒక చాప్టర్ 9 చాప్టర్స్కి సిలబస్ అయిపోతే బాగోదు. సో 10th చాప్టర్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక 10th చాప్టర్ క్రియేట్ చేసి మిగిలిన చాప్టర్స్లో కావాల్సిన ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టింది. హ్యూజ్ సిలబస్. This is huge syllabus. Then
You look at paper 2. So whatever we have seen in paper 1, mottam will be replica in paper 2. Geomorphology, climatology we have studied, thus will be this physical setting chapter. So structure and relief, drainage system, soil types, vegetation, climatic regions. Geomorphology, climatology, biogeography, first ఎక్కడైతే వరల్డ్లో చదువుకుంటామో దాన్ని ఇండియాలో we will replicate. Then we have this chapter resources, agriculture, industry, trade, transport, communication. ఈ వర్డ్స్ అన్ని ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో we have seen. సో రిసోర్సెస్ చూసాం, అగ్రికల్చర్ చూసాం, ఇండస్ట్రీ చూసాం, ట్రేడ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్. ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ చదువుతూ గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇండియాలో ఈ 4 చాప్టర్స్ కవర్ చేస్తే ప్యారలల్గా అయిపోతుంది పేపర్ 1, పేపర్ 2. Then we have population and settlement as chapter. Population, culture, both are same. Settlement, name settlement. We have chapter regional planning. Global level చదువుతున్నాం, ఇండియాలో చదువుకుంటున్నాం. ఇవి కాక అడిషనల్గా there are 2 chapters. These 2 chapters are called political aspects and contemporary issues. ఇక్కడ కూడా all IR based, internal security based topics will be there. The political aspectsలో ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్ ఇవి చూద్దాం మళ్ళీ జిఎస్తో కోరిలేట్ చేసేటప్పుడు. దిస్ ఈజ్ జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ సిలబస్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ జిఎస్లో చదివేది మనం జియోమార్ఫాలజీ, క్లైమటాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ, ఎన్వైర్మెంటల్ జాగ్రఫీ, ఫిజికల్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఇండియా, అగ్రికల్చర్, రిసోర్స్, ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ జిఎస్లో కూడా చదువుకుంటాం. అక్కడ ఇక్కడ చదువుకునేది మోస్ట్లీ అయిపోతుంది. యూ స్టడీ పేపర్ 1 parallelly 8 chapters in paper 2 will be done. Study 5 chapters in paper 1, parallelly 8 in paper 2 are done. ఇంకా హ్యూజ్ సిలబస్ అనే టర్మ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 20కి 20 చాప్టర్లలో అన్ని కొత్త టర్మ్స్ ఉంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్, ఓకే హ్యూజ్ సిలబస్ ఉంది. ఒక్క చాప్టర్లోనే రిపిటేషన్ ఆర్ దేర్, ఆల్ చాప్టర్స్ కో రిలేషన్, వరల్డ్ ప్లస్ ఇండియా, సిలబస్ ఈజ్ లిమిటెడ్. And you check, so you buy one book if you are taking geography optional, previous year's questions book. You take each chapter, you just go through words of syllabus, you check previous year's questions, tag words. ఖచ్చితంగా ఒక 100 questions ఒక చాప్టర్ నుంచి వస్తే 95 questions will come directly from syllabus. 100% sure. You can check that. So this is this. So huge syllabus, optional syllabus is not huge. You are studying for GS, so 40% of your optional syllabus is done. You are studying something at world level, you correlate with India, remaining percent is done. Hardly 20%, 30% కొంచెం టెక్నికల్గా ఉంటుంది ఆ 1 chapter థాట్. అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్లో వీ విల్ హ్యావ్ 1-2 lines. కొప్పన్, థాంత్, రేవతి ఇవి చూసాము, అవి మాత్రమే 2 technical. అదర్వైజ్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ GS based subject. Another importance of geography. So geography importance or relevance we should see for UPSC syllabus. So you are studying geography as your optional, you are not studying geography for GS as well as mains. Geography GS prelims లో ఎన్ని questions అడుగుతున్నాడు? Any idea? If you check last 2-3 years papers, minimum 18 to 20 questions are coming from geography syllabus. So last year 22 questions came exactly. 18 to 20 questions from geography. We have environment as separate, another 15 questions are coming. At least 3-4 of these questions which are coming from environment, environmental geography lo we will study. So overall around 25 questions you can directly put in prelims if you are taking geography optional. 25 questions, 50 marks in prelims. Cut off for prelims open 80, 90 max, you take 90. So 90 is open cut off. You are directly getting 50 marks out of 90. This is how I could clear prelims. ఇందాక చెప్పినట్టు కన్సిక్యూటివ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన ప్రిలిమ్స్ ఎలా క్లియర్ అవుతుంది, ఈ 50లో అట్లీస్ట్ 40 ఖచ్చితంగా వచ్చేది. ఎందుకంటే కాన్సెప్షువల్. Geography advantage one more thing is it is very conceptual subject. There is nothing much to remember, ratta marna kuch bhi nahi hai geography mein. Very conceptual subject. You understand concept, it will retain for very long period of time. Prelims. Then when it comes to mains, so where do we find geography in mains? So GS1, GS3, we will see.
So GS1, GS2, GS3, all 3 GS papers lo you will find geography syllabus when we are studying for optional. In GS1 directly we have syllabus of geography. Apart from geography we have 2 more subjects, society and history. So each area నుంచి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. ఖచ్చితంగా 80-90 మార్క్స్ geography నుంచి అడగాలి. బట్ UPSC is giving relatively కొంచెం bias to geography. It is asking 110 to 120 marks from GS1, geography నుంచి మాత్రమే. మళ్ళీ ఈ GS1 సిలబస్ చూడండి, అందులో సొసైటీ అనే సిలబస్ యూ చెక్. ఈ సొసైటీ అనే సిలబస్లో యూ విల్ ఫైండ్ టాపిక్స్ లైక్ పాపులేషన్, యూ విల్ ఫైండ్ టాపిక్స్ లైక్ పావర్టీ, అండర్ డెవలప్మెంట్, ఇవి అన్ని. పాపులేషన్ వీ హ్యావ్ యాజ్ అ సపరేట్ చాప్టర్, అండర్ డెవలప్మెంట్, రీజనల్ ప్లానింగ్ వీ హ్యావ్ యాజ్ అ సపరేట్ చాప్టర్. ఇవన్నీ విల్ బి కవరింగ్. అవి నేను ఇంకా ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు సొసైటీ పార్ట్లో, ప్యూర్లీ జాగ్రఫీ నుంచి. దెన్ యూ హ్యావ్ GS2లో దో నాట్ దట్ డైరెక్ట్ బట్ కొంత పార్ట్ వీ విల్ స్టడీ. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనే టాపిక్లో ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నైబర్హుడ్, బైలాటరల్ రిలేషన్స్, క్రాస్, అవి కొన్ని ఇష్యూస్ ఆర్ దే. సో వీ స్టడీ హియర్. సో స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్, ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. International boundary of India related issues, India's role in world affairs, geopolitics of South Asia and Indian Ocean Red. These will cover in optional. Akada international relations lo they will be there. So ikkadi nunchi another oka 20-30 marks, not much weightage we are pulling from here. Indulo kuda malli governance undi, aa governance lo kuda malli poverty, underdevelopment, population related issues, aa topics all will be there. Then it comes to GS3 in economy. So you check out syllabus of GS3 economy, you will find words. Agriculture word you will find, industry you will find, energy you will find, resources you will find, trade, transport, communication you find. 5 lines of syllabus in economy, 5 chapters we are studying in paper 2. So very high weightage we have got. So around 60-70 marks questions ఈ ఏరియా నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సిలబస్లో ఒక లైన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మినిమం ఖచ్చితంగా అడగాలి UPSC. So ఖచ్చితంగా 60-70 marks. Then we have environment and disaster management. What are disasters? Examples: volcano, earthquake, landslide, cloudburst, cyclones. అన్ని ఆర్ జాగ్రఫీయే. సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనే సపరేట్ టాపిక్ కాదు. సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అన్నా అది కూడా మనకి స్పెసిఫిక్గా సిలబస్లో మెన్షన్ చేశాడు. కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ అనే దాంట్లో ఎన్వైర్మెంటల్ హజార్డ్స్, ల్యాండ్స్లైడ్, ఎర్త్క్వేక్, సునామీ, ఫ్లడ్స్, పొల్యూషన్ అన్నీ ఇందులో మెన్షన్ అయ్యి ఉన్నాయి. So ఈ ఏరియా నుంచి అనదర్ 70-80 మినిమం మార్క్స్ విల్ కమ్. సో 120, 80, 30, 40, అరౌండ్ 250 మార్క్స్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ GS మెయిన్స్. సో GS మెయిన్స్ నుంచి 250 మార్క్స్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్. ఆప్షనల్ యూ ఆర్ స్కోరింగ్ 300, సరే వదిలేద్దాం, 250 మార్క్స్ యూ ఆర్ స్కోరింగ్. 500 మార్క్స్ యూ కెన్ స్కోర్ ఇన్ మెయిన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ జాగ్రఫీ ఆప్షనల్. 500, 750 marks is cut off. Percentage 70, more than 70%. Prelims lo anna 50% chances that you will clear prelims, but when it comes to mains there are 70% chances that you will clear mains if your optional is geography. And that is how I went to interview every year. Spend the time ఉండదు. ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి ఇంటర్వ్యూకి మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ కి నో మచ్ టైం. ఉన్న టైంలో మేనేజ్ చేసుకుంటూ క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జాగ్రఫీ వల్లనే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. అండ్ యూ చెక్ ఫర్ ర్యాంకర్స్. సో there is a group call in a Telegram. So you will find UPSC marks sheet 2025, UPSC marks sheet 2024. అలా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. You join the Telegram group, you keep checking marks sheets. ప్రతి ఒక్క క్లియర్ అయిన వాళ్ళది అవని వాళ్ళ అన్ని మార్క్ షీట్స్ దే విల్ పోస్ట్. యూ చెక్ మార్క్ షీట్, యూ చెక్ జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ స్కోర్స్. ఎవ్రీ 5-6 మార్క్ షీట్స్కి ఒకటి జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ బి దేర్. There are so many candidates who are scoring very good ranks with this geography as optional. So it is never a problem, it will never be a problem. But మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది, మనకి ఎక్కడి నుంచి చదువుకోవాలో తెలీదు, ఎంత చదువుకోవాలో తెలీదు. అలాంటప్పుడే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో దట్ ఐ విల్ టేక్ కేర్. సో ఏదైతే చదువుకోవాలో, ఎంతైతే చదువుకోవాలో, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఐ విల్ టెల్. And you know sources for geography, people tell so many sources. There are only 3 names which you can read if you prefer read. So there is a name called Savindra Singh. Entire physical geography will be covered by this one person and his books.
there will be a person called Majid Hussain. Entire human geography, 80-90% will be covered in his books. There is a person called Kuller. ఇది ఇంకా బెటర్, ఒకటే బుక్ మొత్తం ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఒకటే బుక్లో ఉంటుంది. సో సోర్సెస్ కూడా వెరీ లిమిటెడ్. సో సోర్సెస్ కూడా లిమిట్ అయిపోయినప్పుడు సిలబస్ హ్యూజ్ ఎలా అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఆల్ మిత్స్. యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దోస్ మిత్స్. పీపుల్ ఆర్ నాట్ స్కోరింగ్ విత్ ఆప్షనల్, దే ఆర్ నాట్ స్కోరింగ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్. తీసుకున్నారు కానీ చదవట్లేదు, చదవకపోతే ఎవరికి రాదు. So this is about importance of geography and our geography optional. Syllabus is limited, people are getting ranks, everything whatever is there in par with other optionals, we also have that advantage. And okay, underlying current which generally passes, adi kuda cheppoddu, but still. So every optional will see its high, every optional will see its low. So people who are telling anthro sociology nunchi chaala manchi ranks vastunayi, last 2 years you check. Whoever already cleared with anthro and socio are not getting good marks this year. They will not get next year, coming 2-3 years. Every optional will see peak and a downfall. Anthro has already seen its peak, socio also has seen its peak. They will see their downfall. On geography as a subject, it has seen its downfall. 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 21, 22 నుంచి కొంచెం పుంజుకుంటుంది optional. And it will see its growth in coming years. At least 4-5 years down line, ఖచ్చితంగా geography నుంచి very good ranks will come. So ఎందుకు up, ఎందుకు down, this is again dependent on number of candidates writing that exam. ఇందులో కూడా సైన్సే ఉంది. ఎందుకు ఆంథ్రో హైకి వెళ్ళింది? ఇది వరకు ఆంథ్రో నుంచి రాసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది లేరు. సో ఒక 500 మంది రాస్తే 100 మంది క్లియర్ అయిపోతే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు ఆంథ్రో తీసుకోండి అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ టు 1000, 1500, 2000. బట్ పీపుల్ క్లియరింగ్ ఫ్రమ్ ఆంథ్రో విల్ బి 100, దే విల్ ఇంక్రీజ్ టు మ్యాక్స్ 150. 1850 candidates will fail. People will say that optional is going down, but optional will never go down. Number keeps increasing all the time. మనం ఎలా చదువుతాం అనే పారామీటర్ బేస్ మీదనే యూ డిసైడ్. అండ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. So interest we are telling, so check for syllabus, check for previous year's questions, try to interact with peer group who are encouraging you to take that subject if you are interested. Don't speak to people who are discouraging you. So వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తీసుకోకూడదని అంటారు. సో అందరు చెప్తారు ఇది లిమిటెడ్ సిలబస్ తీసుకోండి అని. ఒకసారి వెళ్ళి ఆ సిలబస్ చూడండి, క్వశ్చన్స్ చూడండి, మీ ఓరియంటేషన్ చూడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్, యూ థింక్ దట్ సిలబస్ ఇస్ లిమిటెడ్, యూ కెన్ చూస్ దట్. అదర్వైజ్ ఈ పారామీటర్ మీద యుడ్ నెవర్ చూస్ ఆప్షనల్. ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి, యూ నెవర్ చూస్ ఆప్షనల్. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్, సిలబస్, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్, ఫ్యాకల్టీ, టీచింగ్, మెంటర్, టెస్ట్ సిరీస్, ర్యాంకర్స్, టాపర్స్ కాపీస్, ఇవి ఉంటే యూ గో ఫర్ ఎనీ ఆప్షనల్. అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ 4-5 ఆప్షనల్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో వీ హ్యావ్ PSIR, సో వీ హ్యావ్ జాగ్రఫీ, వీ హ్యావ్ ఆంథ్రో, వీ హ్యావ్ సోషో. ఇప్పుడున్న ఆప్షనల్స్లో అన్ని పారామీటర్స్లో మోర్ ఆర్ లెస్ దే ఆర్ దేర్. Relatively, PSIR and geography will be on one side, anthro and sociology will be on one side. Depends on students' capability. If an aspirant can understand things, conceptually grasp cheyagalgite, long term retain chese subjects PSIR and geography. Anthro, socio, whatever they are saying, maybe syllabus is relatively limited, but you have to remember more things. You have to by heart more things. If you have that skill of remembering and by hearting, you can go for these optionals. Otherwise, any optional is same. Relevance of these optionals for prelims, not that high. So relevance of PSIR and geography for GS, they are very high. PSIR చెప్తా వెళ్ళిపోతారేమో, అందుకే అది చెప్పట్లేదు. సో geography importance we have seen. Yeah, success rate of what about depth? Okay. So coming to depth on అంటే ఏ లెవెల్ వరకు చదవాలి? This again you will come to know once you see notification. UPSC will never ask you to go beyond PG level max for optional kuda. You need not do PhD in optional. Mana only target ఏంటి ఆప్షనల్ చదవడానికి? ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా 300 మార్కులు తేవాలి, 100 లోపు ర్యాంక్ రావాలి, సర్వీస్లోకి వెళ్ళిపోవాలి మన టార్గెట్. ఆ 300 మార్క్స్ రావడం కోసం ఎంత డీప్ అయితే వెళ్ళాలో అంత డీప్ మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఎంత డీప్ వెళ్ళాలి? ఏదైతే సిలబస్లో వర్డ్ ఉందో అంత డీప్ వెళ్ళాలి. ఏదైతే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో విచ్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సిలబస్, యూ షుడ్ కవర్ దెమ్. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ కొన్ని ఏమన్నా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే యూ కెన్ స్టడీ. అదర్వైజ్ యూ కెన్ స్టాప్ హియర్. సిలబస్ ప్లస్ PYQs. ఇఫ్ యు ఆర్ థరో, యువర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ డన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డెప్త్.
Success rate of geography optional, that we have discussed already. There is no high success rate, low success rate. Every optional will score above 300, every optional will score below 200. Average of every optional will be 250, 260. And UPSC has to ensure this. There's a practice followed by UPSC called normalization. మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఆప్షనల్లో ఈ ఇయర్ అందరికీ 320 ఇచ్చి జాగ్రఫీ అనే ఆప్షనల్లో అందరికీ less than 200 ఇస్తే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్జస్టిస్. UPSC doesn't want to do this. UPSC will put candidates in every optional above 300, every optional below 300, average will be here only. Only thing మనం ఏం చేయాలి అంటే నీకు 250 వస్తే దాన్ని 320కి యూపీఎస్సీ పుష్ చేస్తుంది, నార్మలైజేషన్ అంటారు. నీకు 240 వస్తే దాన్ని 190కి కూడా యూపీఎస్సీ పుష్ చేస్తుంది, దీన్ని కూడా నార్మలైజేషన్ అంటారు. మనం చేయాల్సింది కొంచెం మంచిగా చదువుకొని ఈ 250, 260 బ్రాకెట్లోకి వెళ్తే సరిపోతుంది. యూపీఎస్సీ మనల్ని 300 బయటకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని నార్మలైజేషన్ అంటాం. సో సక్సెస్ రేట్, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ సక్సెస్ రేట్. సో ఎవ్రీ ఆప్షనల్ ఈజ్ స్కోరింగ్ డీసెంట్లీ వెల్. So any other doubts you can post. Coming to our course. So you check for any optional giving institutes and coaching ఇచ్చే వాళ్ళని ఎక్కడైనా తీసుకుంటే జనరలీ ఆప్షనల్స్లో దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సైకిల్ మెథడ్. అంటే జనరలీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఆప్షనల్ మచ్. 20 మంది 30 మంది దే విల్ కమ్. దే డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ దేర్ టైమ్ ఎనర్జీస్ ఇన్ టీచింగ్ ఫర్ 20-30 స్టూడెంట్స్. దే విల్ ఫాలో సైక్లిక్ మెథడ్. మేలో స్టార్ట్ చేస్తారు, మీరు వచ్చారు ఒక 20 మెంబర్స్, ఒక చాప్టర్ నేను స్టార్ట్ చేస్తా. ఈ చాప్టర్ ఎండ్ అయ్యాక జూన్లో ఐ విల్ స్టార్ట్ న్యూ బ్యాచ్. ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇక్కడ జియోమార్ఫాలజీ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్, ఇక్కడ క్లైమటాలజీ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. సో న్యూ పీపుల్ హూ విష్ టు జాయిన్ ఆప్షనల్ విల్ జాయిన్ ఇన్ జూన్. దే విల్ స్టార్ట్ లిజనింగ్ ఫ్రమ్ క్లైమటాలజీ. దిస్ జియోమార్ఫాలజీ దే విల్ లిజన్ అట్ ది ఎండ్. ఈ సైక్లిక్ మెథడ్ అంటాం. ఐ విల్ నాట్ డూ దట్. ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే జాగ్రఫీలో మనం ఫస్ట్ థాట్ చదువుకోవాలి, తర్వాత మోడల్స్ చదువుకోవాలి, తర్వాత ప్రయారిటీ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఆప్షనల్, లింక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆప్షనల్. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ స్టార్టింగ్ నౌ, అనదర్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ లిజనింగ్ టు మోడల్స్, ఈజ్ నాట్ లిజనింగ్ థాట్, హీ విల్ నెవర్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఆప్షనల్. 10 మంది వచ్చినా, 15 మంది వచ్చినా, 20 మంది వచ్చినా ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 1 బ్యాచ్. లీజర్గా వెళ్తాం, మంచిగా చదువుకుంటాం. ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఐ విల్ కవర్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఐ విల్ కవర్. ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ డిస్కస్. ఇందాక చూసినట్టు 300 రావాలి అంటే 2A పారామీటర్స్. ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ సిలబస్, ఆల్ PYQs. అండ్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ మోస్ట్ టఫెస్ట్ చాప్టర్, థాట్. ఇది ఒక్కటి వస్తే యూ విల్ అప్లై థాట్ ఇన్ ఆల్ అదర్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ సిలబస్, యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ స్కోర్. జియోమార్ఫాలజీ 40% GS అంటున్నాం. ఆప్షనల్ లెవెల్కి దాన్ని ఎలా ఎలివేట్ చేస్తుంది, థాట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఈ జియోమార్ఫాలజీలో పెడితే దాన్ని ఆప్షనల్ లెవెల్కి ఎలివేట్ చేస్తుంది. అవన్నీ వీ విల్ స్టడీ. So coming to our course, I will take up course starting mid or second week of June. 4 to 4.5 months it will take for geography optional to finish every word of syllabus, all previous year's questions from chapter 1 to chapter 20. Then classes will be at 2:30 p.m. mostly, max up to 5 p.m. Mostly I will take for 2 hours. If some time permit avakapothe, concept end avakapothe, we will extend to 2.5 hours, not more than 2.5 hours. We'll take 5 days a week. So Saturday, Sunday mostly I won't take classes. Monday to Friday we'll try to cover most of the syllabus. If time needs, manaku kavali anukunte some weekends we will take classes. Then I will give notes. So not the PDFs alantivi kaakunda handwritten notes class lo explain chesi I will dictate. You will have your own handwritten notes for entire syllabus. Oka 5%, 10% chinna chinnavi PDFs ista, otherwise mostly handwritten notes you will have. దెన్ ఈ నోట్స్ మేకింగ్ కూడా ఇనీషియల్గా మీరు క్లాస్ నోట్స్ రాస్తే జియోమార్ఫాలజీ అనే చాప్టర్ రాయడానికి మేబీ ఒక 100 పేజీలు అయి ఉండొచ్చు. దిస్ యూ విల్ రివైజ్ విత్ మీ ఇన్ క్లాస్ ఆర్ ఆఫ్టర్ క్లాస్. రివిజన్ నోట్స్ యూ విల్ మేక్. సో దిస్ రివిజన్ నోట్స్ విల్ కమ్ డౌన్ టు 30 pages. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జామ్, ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అసోసియేటింగ్ విత్ మీ, ఐ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్ టు హెల్ప్ యూ టిల్ యూ క్లియర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఇంకా నాతో అసోసియేట్ అయి ఉంటే ఈ నోట్స్ని కూడా 10 పేజెస్లోకి 5 పేజెస్లోకి తెచ్చుకుంటాం. ఈ ప్రాక్టీస్. సో 10 pages, 5 pages for every chapter, 100 pages, all 20 chapters you will have your notes. You revise it multiple times, go write exam, ఖచ్చితంగా 300 you will get. సో ఈ ప్రాక్టీస్ కూడా నేనే చేపిస్తాను. సో యూ నీడ్ నాట్ డూ ఆన్ యువర్ ఓన్. దెన్ మన credentials, so as I have said, I was an aspirant. So India's best institutes we have which are teaching geography as of now. So we have Shabir sir who is teaching in Delhi,
So we have Neetu Singh ma'am, again teaching in Delhi. We have Himanshu sir, guidance IAS, who's teaching in Delhi. I have been to all these institutes. I have taken notes of all these institutes. ప్రతి దాంట్లో ఉన్న బెస్ట్ని తీసుకొని I have made my own notes. ఈ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ నోట్స్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ. సో మళ్ళీ మనం ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి అన్ని చేసి అంత ఎఫర్ట్స్ అవసరం లేదు. మొత్తం కలిపి మిక్సీలో పట్టి ఆల్రెడీ రిఫైన్ చేసి ఐ హ్యావ్ కెప్ట్. సో దిస్ ఐ విల్ గివ్. And once you are thorough with notes, once you are understanding classes, you need not to follow Savendra Singh, you need not follow Majid Hussain, you need not follow Kullar. Mana class notes more than sufficient. Every weekend, if you are willing to write, I will conduct tests. So ఆ వీక్ అయిన సిలబస్ మీద ఆ సాటర్డే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ గివ్. యూ రైట్ ఆన్సర్స్, యూ గెట్ ఇట్ టు మీ పర్సనల్లీ. ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ ఎవాల్యుయేట్. అవుట్ సైడ్ ఎవాల్యుయేటర్స్ అలాంటి ఏం మెకానిజం లేదు. ఐ విల్ ఎవాల్యుయేట్, ఐ విల్ గివ్ యూ పర్సనల్ ఫీడ్బ్యాక్. Mentorship, I will always be available. So whatever doubts you have, not just for geography optional, I have given 5 mains 4 interviews. And konta telusu. History, politics, economy, ethics, essay, konta telusu. So you can approach me for anything you need. Even if you are not joining for optional also, you can come. Optional join aithene GS istha. Whatever help you need, you can come. Okay, so this will be our course. So we'll start mostly second week of June, we'll end by September end or October first, second week. Any other doubts you have? Inkemanna bhayalu doubts? Online, any doubts you have? No, very good. Okay, we'll end session. So this will be our orientation session. This will end. Probably before starting actual classes, I'll take up some classes called foundation or terminology based classes. So whatever chapters lo keywords unnayo, aa keywords basic understanding anni chapters lo oka 4-5 days lo we'll try to cover. So those will be called basic foundation or terminology classes. Avi attend aynaka kuda you can decide whether to join optional or no. సో అక్కడ మనకు అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అసలు ఆప్షనల్ ఏంటి, ఎంత డీప్ ఉంటుంది, ఏ లెవెల్కి వెళ్తామో, సింపులే ఉంటుంది. అవి తర్వాత కూడా యూ కెన్ డిసైడ్. సో ఓకే, హోప్ టు సీ యూ ఇన్ మెయిన్ క్లాసెస్ ఆర్ టర్మినాలజీ క్లాసెస్. ఆల్ ద బెస్ట్.